السلام عليكم. نعتذر على موضوع انقطاع الإنترنت. فإن شاء الله التسجيل يفي بالغرض. نكمل محاضرة اليوم اللي هي المحاضرة الأخيرة ضمن محاضرات السايكوباثولوجي، واللي راح ناخذ بيها cognitive state examination and disorders of cognitive functions. We have talked already about appearance and behavior, thinking, speech, perception, emotions, and now we talk about cognitive state examination and cognitive disorders. Within this topic we have attention, concentration, memory, orientation, intelligence, and insight, and we have then certain terms that we need to be familiar with, such as derealization, depersonalization, déjà vu, jamais vu. To talk about attention, attention is the capacity to keep the focus of mind at any point in time, while concentration simply is sustained attention, is the capacity to maintain attention to certain period of time. طبعا when we do examination for attention, concentration, and memory, we do it in the same time. And we start by attention, meanwhile we do concentration, and then again meanwhile examine memory, and I will tell you how we do that. فالattention اللي هو قلنا the capacity to keep the focus of mind at any point in time هو في الحقيقة it is equivalent to the immediate memory. فبالبداية احنا يعني ببساطة ننطي المريض اسمنا، ومباشرة نقول للمريض شنو الاسم اللي قلت لك اياه، يعني نقول له اني فلان ابن فلان، نقول له مباشرة اني منو. اذا جاوبنا مباشرة فمعناته attention is intact. Then we will ask about this name later on after 1 minute and 5 minutes, and I will tell you what does that mean. Meanwhile, we do test for concentration, and to test concentration we have two tests, and these are the serial 7 tests and days forward and days backward. In the serial 7 tests which we use for educated people, we ask the patient to subtract 7 from 100 and then give us the result, and then continue this subtraction process, 7 from the result and 7 from the result and 7 from the result until give us the solutions. Okay, this is called the serial 7 test. We use it in educated people to test concentration. إذا patient كان uneducated, then we resort to asking him to tell us the days forward and days backward. days forward and days backward يعني يعدد لنا أيام الأسبوع بالتسلسل وبعدين يعيد لنا إياها بالعكس. خلال ما احنا كنا دا نسوي الكونسنتريشن تكون مرت دقيقة، فنرجع نسأل المريض اني منو، شنو الاسم اللي قلت لك اياه بالبداية. فهذا يعني it means memory, recent memory after 1 minute. Then we go on and ask the patient about past events in his life, important events in his life. مثلا شو وقت اشتغل أول مرة، شنو الشغل اللي اشتغله، ايش قد بقى بيه، أحداث مهمة مثلا الحروب، يعني شو وقت صارت. هذه تعني يعني long term memory. Okay.
ف during that time يعني الحديث نحاول يعني نطول هذا الحديث بحيث يستغرق حوالي 4 دقائق. And then we ask the patient again, what is the name that I told you about at start. فهنا تكون يعني سألنا على الاسم مباشرة يعني وهذا هو الاتنشن أو immediate memory. Then after 5 minutes وهذا هو recent memory. Then يعني 1 minute and 5 minutes وهذه هي recent memory. And we have asked about important events from the past وهذه هي تعني long term memory. As you see يعني we have done examination for attention, concentration and memory together in the same time. طبعا disturbances in attention and concentration and memory when they are evident in the mental state examination, these are indicators of يعني organic brain disease, specifically dementia, the most common type of which is Alzheimer's disease. Otherwise, disturbances in attention and concentration can occur in anxiety and depression, but they are not severe enough to be impaired in cognitive state examination. يعني ممكن ابو الانكزايتي ابو الدبرشن يشكي يقول لك اني انسى اني ما ركز، بس لما نيجي نسوي test for attention and concentration we find it intact. Okay. Orientation means how much the patient knows his يعني the time he is in، يعني ليل نهار شو وقت الوقت بالتحديد، place المكان اللي هو بيه، and person الأشخاص المحيطين بيه. Okay. Orientation is disturbed at early stages of disturbance in consciousness, and this occurs in confusion, acute confusional state or delirium. طبعا احنا مو كل المرضى يعني احنا نسوي لهم assessment للاتنشن والconcentration والmemory والorientation. يعني it is irrelevant انه مريض مثلا عنده anxiety ونجي نقول له هسه انت وين قاعد او هسه الوقت ليل لو نهار. It will be embarrassing to the patient. فاحنا مو كل مريض نجي نسوي له cognitive state examination الا اذا شكينا اكو احتمال اكو disturbance in consciousness او اكو احتمال انه اكو disturbances in these functions، وهذه تظهر انه الانترفيو يعني is not smooth، يعني the patient is not able to understand our questions, is not able to answer or give the information in a smooth way. At this time when we suspect that there is problems in these functions, then we can go and test them at mental state examination. طبعا old age يعني interview is not easy going. هذه يعني تخلينا نمشي باتجاه الكوجنيتيف ستيت اكزامينيشن. نفس الشيء الانتليجنس احيانا يعني اذا مريض عندنا young age ومن الهيستوري مالته he has difficulties in study، وايضا again he is not able to understand our questions, then we may go on and assess intelligence as a rough clinical test. وهذا الrough clinical intelligence test include asking about general knowledge, about mathematics and about judgment. general knowledge مثلا نسأل المريض نقول له عدد لنا 3 محافظات من الشمال، 3 محافظات من الجنوب، 3 محافظات من الوسط. mathematics مثلا نقول له مثلا عندك برتقالتين، خلي وياها برتقالتين ايش قد يصيرن؟ خلي وياهن 3 ايش قد يصيرن؟ شيل من عندهن 4 ايش قد يصيرن؟
the time at which the patient start to use his fingers to make the mathematical relations, this means that he has started to find difficulty. وارجع واذكركم احنا مو كل مريض نساله هاي يعني المعلومات الا اذا كان عندنا suspicion of low IQ. الجادجمنت تتضمن 3 نقاط اساسيه اللي هي problem solving, similarities and differences and proverb judgment. والبروبلم سولفينج مثلا ننطيه مشكله بسيطه، كان يكون مثلا انت هو المريض قاعد يمنا نقول له هسه اذا طلعت نزلت جوا وطلعت للشارع شلون تروح لبيتكم؟ فشوف شلون يحل هاي المشكله البسيطه، انه يوقف تاكسي، يصعد باص، ايش قد ينطي، هل المبلغ مناسب لو ما مناسب، يعرف اصلا يعني يستعمل النقود. او مثلا ننطي مثال اخر او مشكله اخرى، نقول له هسه اذا انت قاعد بهذا المكان وصار حريق شنو اللي ممكن تسويه؟ اوكي. similarities and differences نسأله انه اكو اشياء بها اختلافات وتشابه، مثلا الطوبة والبرتقالة شنو الفرق بيناتهن وشنو التشابه بيناتهن؟ القزم والطفل شنو الفرق شنو التشابه؟ الطير والطيارة شنو الفرق وشنو التشابه؟ اوكي. واخيرا عندنا البروفيرب جادجمنت. البروفيرب جادجمنت اللي هو نعطيه مثل شعبي، بروفيرب يعني مثل شعبي، نقول له مثلا الباب اللي يجيك منه ريح سده واستريح، ايش تعني هذه؟ اذا قال لك يعني الباب اللي يجي من عنده هواء اسده، فمعناته the patient has concrete thinking. وهكذا ممكن ننطي امثال اخرى يعني كثيره ممكن تاتي على البال. نقول له مثلا مو كل اصابعك سود، مو كل مدعبل جوز، هذه كلها ممكن نستنتج من عندها concrete versus abstract thinking capacity، واللي هي impaired يعني in disturbed judgment، واللي هي one of the causes of which can be low intelligence. ارجع واذكر احنا مو كل مريض نساله هذه المعلومات الا اذا كان عندنا suspicion of intellectual disability اللي هي كانت سابقا يسموها mental retardation. الانسايت what we mean by عفوا what we mean by insight is how much the patient knows that he is ill, psychiatrically ill and need psychiatric treatment. هذا هو معنى الانسايت بالmental state examination. insight طبعا impaired in psychotic disorders. لما يقول لكم اني مو مريض ما بي شيء، هذه اوهام، هاي حقيقه. those who have delusions and hallucinations. Now we have certain terms that we need to be familiar with, such as derealization, depersonalization. The derealization, when the patient see the environment around him as if it is changed، وكأنما هي مختلفة. He knows that it is not changed, but it appears to the patient as if it is changed. الأشكال تبدو مختلفة، مو طبيعتها، الأشياء مو على طبيعتها. وهذا أيضا ممكن يتضمن يعني the patient's body، يقول لك جسمي عبالك متغير ما أدري إيش بيه. again as if كأنما متغير، أو أجزاء من عنده متغيرة. Derealization and depersonalization can occur in certain situations، يعني ممكن can happen in normal people at times of exhaustion, if there is physical disease. They can occur as part of psychiatric disorders, anxiety, depression. وأيضا ممكن they can occur in organic brain disease. Deja vu means undue familiarity، يعني
the event that is going on around appears to the patient as if it had happened before. يعني كانما هسه انا مثلا بدنا ننطي محاضره كانما اني هاي عبالك هذا صاير بيا هذا الموقف سابقا. شاف ناس كانما هذا الموقف صاير بيا سابقا. This is called déjà vu, undue familiarity. While jamais vu is the reverse. انه هو موقف هو مو جديد كانما it happens for the first time. يعني a situation that is familiar to the patient appears to him that as if it is going on for the first time. These déjà vu and jamais vu can occur in normal people. يعني مثل الديرياليزيشن والديبيرسوناليزيشن ممكن تصير in normal people الناس الطبيعيين at times of exhaustion, ممكن during physical disease, febrile illness, can be indicators of serious organic brain disease. كان يكون temporal lobe epilepsy or other neurological disorders. So this is in summary the cognitive state examination or disturbances of cognitive functions. Now of psychopathology اللي هو disorders of boundaries of self. هنا عندنا يعني terms you need to be familiar with and can be faced during clinical practice. Boundaries of self يعني means that the boundary of the individual is lost. He cannot recognize what is coming from out with from what is going within self. So we have alienation. In alienation يعني coming from space, فضائي. Okay, we have disorders, group of disorders that we call disorders of thought alienation, and these include thought withdrawal, thought insertion, and thought broadcasting. In thought withdrawal, the patient believe and feel that his thoughts are withdrawn from his mind. يقول لك أفكاري دا يسحبوها من عندي، دا تسحب من عندي. بالستلايت دا يسحبوها من عندي. أو بالعكس thought insertion, that my mind is bombarded from thoughts coming from out with my mind. يعني إذا تجي أفكار غريبة علي تجي من برا، شنو الطريقة ما أعرف. ساتلايت، بالسحر، اكو فد شي دا يبعث افكار الي، وهذه الافكار دا تجي دماغي. Thought broadcasting means that the patient feels and think that his ideas and every experience within himself are known to others. يعني all people know what I am thinking. They know everything happening to me, my feelings, my impulses, whatever I experience is known by others. For these conditions, thought withdrawal, thought insertion, thought broadcasting, occur in psychotic disorders, specifically in schizophrenia, or usually they are accompanied by persecutory delusions. And these experiences are related to the persecutor. يعني الشخص اللي يعتقدون انه هو دا يضطهدهم. يعني مثلا يقول المخابرات تتبعني
فأما تاخذ من أفكاري أو تهاجم دماغي بأفكار، وهم يعرفون يعني كل شيء أنا أفكر به، كل شيء أحس به يعرفوه. okay. Another term is passivity experience، وهذه أيضا related يعني to alienation، و again occurs in schizophrenia. هنا the patient believe and feel that his acts, his feelings are controlled by an external agency. وهذه ممكن تظهر يعني كميد اكت، يقول يحركوني دكتور، يحركوني مثل الروبوت، بيدهم ريموت كنترول ويحركوني، ايدي تتحرك من كيفها. okay. يعني they feel that their body is moving without their will. It is moving by an external control. made feeling، دكتور بكيفهم على غفلة يخلوني أكون حزين، على غفلة يخلوني سعيد، على غفلة يخلوني عصبي، متحكمين بمشاعري. made impulse، ممكن فجأة يخلوني أضرب أحد. okay. made somatic sensation، دكتور أحسهم يعني يقتربون من عندي، أحسهم يطخون بجسمي، يتحركون كأنما مو كأنما، وإنما معتقد عقيدة تامة أنه they are beside him, they are touching their body, moving all over the body, and this is called made somatic sensation. Again, passivity and يعني like alienation occur within a paranoid schizophrenic state when there is persecutory system. يعني the patient has the belief that there is an agency is watching him, persecuting him, tries to harm him and interfere with his thoughts، وهذه اللي سميناها alienation، or can control his activities, feelings, impulses and somatic sensation، وهذه اللي نسميها passivity experience. فهي يعني أحيانا تعتبر delusions، هذه يعني يسموها delusions of thought alienation، delusions of passivity. بس هي مكانها الحقيقي يعني بالتصنيف بالسايكوباثولوجي within the disorders of the boundaries of self. ومن يعني محتوى العناوين اللي تحدثنا عنها نلاحظ انه the boundaries between what is external and internal of mind is lost in these conditions. فهذه هي النقاط الأساسية